Hablaremos brevemente sobre el encuentro de la Seguro Loy. Durante un viaje benefico en hospital en las montañas, la madre de Jack conoció al Seguro Dung, amable hombre de mediana edad, solía trabajar en la industria de la construcción. El Seguro Dung es un hombre de apariencia robusta y experimentada, pero sus ojos exudan calidez y sinceridad. El Seguro Loy dispuse de muchos ecos de viudas, fusurando poco y poco su corazón a las relaciones románticas. Sin embargo, la aparición del Seguro Dung su corazón volvió a palpitar. El Seguro Dung es como los hombres ricos y exitosos que ha conocido. Es una persona sencilla, sincera y siempre preocupada por los demás. Durante los eventos benéficos, el Seguro Loy y el Seguro Dung tuvieron muchas oportunidades de hablar y compartir ellos. El Seguro Loy se dio cuenta de que el Seguro Dung es un hombre con un alma hermosa que siempre busca buenos valores en la vida. El Seguro Dung también sintió la calidez y la sinceridad de el Seguro Loy. Después de muchas reuniones, el Seguro Loy y el Seguro gradualmente desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Encontraron el uno en el otro espíritu a fin de compartir y de comprensión. El Seguro Dung respeta el pasado de el Seguro. No le importa que él tenga un hijo exitoso. El Seguro Loy también se siente tranquilo cuando está con el Seguro Dung. El Seguro Dung siente mucha curiosidad por el hijo de el Seguro, pero no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Una vez Jack y su mejor amiga lo fueron a buscar a para que Jack su propia empresa de medicina oriental. Jack y lo fueron a la cafeteria y se encontraron con el Seguro Dung. Reconocieron. Porque ambos trabajaban en la construcción. Curiosamente el Seguro Dung desconoció que Jack era hijo de el Seguro Loy. Cuando Jack dijo que estaba buscando una empresa, el Seguro Dung dijo que tenía una gran fábrica y se ofreció a alquilarlo. Jack se aceptaba. También en el café de su casa, Jack vio de repente a su amantito que regresaba del mercado a vender productos agrícolas. Jack le llamó y le presentó al Seguro Dung y lo conoció lytudiep. Y el Seguro Dung también lo saludó cortésmente. El primer encuentro fue breve. Después del fatídico encuentro en el Seguro Dung con el PG y ha trabajado en la industria de la construcción en dedicarte y esfuerzo para apoyar Jack. Comprendió que para iniciar un negocio exitoso Jack necesitaba una base sólida, no solo en términos materiales, sino también en términos de experiencia y relaciones. El Seguro Dung convirtió su color en un espacio de trabajo para la
impressa di medicina di Jack. Ao solo lo al qualo and preccio raisin sino Q tambien lo renovo y reparo pro adaptarlo al trabajo especifico di Jack. Alentin Q un buen ambiente di trabajo Jack y su a maximizar sus capacidades. Al Sigur Dung no se limito a poder el sitio sino que tambien compartio con las valiosas experiencias que ha acumulado durante sus ecos en la industria de la construcción. Jack sobre como gestionar recursos como construir relations con socios como negociar contratos. Al consejo del Sigur Dung solo ayuda Jack a evitar errores innecesarios sino que también la ayuda a tener más en su camino empresarial. Al Sigur Dung siempre se preocupa por cada paso de Jack. 50 no es solo un maestro y consejero también un compañero de confianza. Al siempre escucha los pensamientos y deseos de Jack. Las dificultades y desafíos que Jack enfrenta. Al cree que con sus esfuerzos y determinación Jack cosechará muchos éxitos. Cuando se energy Jack el hydro de los sentimientos del Sigur Dung por Jack se hicieron más profundos. Al consideraba Jack como su propio hydro lo protegió y lo ayudaba con todo. Al solo quería compensar a Jack por las dificultades que había pasado sino que también quería dar una familia. Bajo la dirección del Sigur Dung, la empresa de medicina oriental de Jack creció mas Jack no solo construyó una marca prestigiosa, sino que también creó muchos valores para la comunidad. No solo curó y salva las personas, sino que también contribuyó a preservar los valores tradicionales de la medicina tradicional vietnamita. Para la comprendió su difícil situación. Al Sigur Dung no pudo evitar
Esti recuerda sus difíciles días de infancia, cuando también tuvo que luchar para ganarse la vida. O solo con los ojos de una persona mayor, sino también con los ojos de una persona experimentada, comprendiendo las dificultades que el joven estaba soportando. El CEO Dung reconoció en tu su resiliencia, su voluntad de superarse y su bucrosa. A pesar de su vida difícil sigue siendo optimista. Ama elevada y siempre se preocupa por los demás el lo valor. Porque entiende que en esta sociedad mantener esa buena calidad no es fácil. Se cuidó en el simpatio, sino que también buscó proactivamente ayudar a Tui. Sabía que con sus circunstancias, sus estudios y su desarrollo enfrentarían muchos obstáculos. Entonces lo ofreció económicamente permitiendo perseguir su sueño. También compartió valiosas experiencias de vida y que aprendía de su vida con la esperanza de que todo pudiera necesarios. El Dung considera Tu Tien como su propia hija le protegió y con todo su corazón. Él no solo quería compensar por las dificultades que había pasado, sino que también quería brindarle una familia feliz. Al cree que con sus esfuerzos y determinación, Tu Tien cosecharía muchos éxitos en la vida. También cree que el amor de Jack Tu Tien superará todas las dificultades y desafíos. La historia de Jack el CEO Dung tienes una hermosa historia sobre el amor y la gratitud.
Super on difficulties y desafios juntos. Struir na familia feliz y calida.